느헤미야 7장. 마침내 성벽이 재건되다. 성벽이 재건되어 나는 성문에 문짝들을 달았고 문지기와 노래하는 사람과 레위인들을 임명했다. 그 후에 내 동생 하나니와 성체지휘관 하나냐에게 예루살렘을 지키는 임무를 맡게 했다. 하나냐는 정직한 사람이요 누구보다도 하나님을 경외했기 때문이다. Chapter 7 The Wall Rebuilt Names and Numbers. After the wall was rebuilt and I had installed the doors and the security guards, the singers, and the Levites were appointed, I put my brother Hanani, along with Hananiah, the captain of the citadel, in charge of Jerusalem because he was an honest man and feared God more than most men. 나는 그들에게 이렇게 명령했다. 해가 높이 뜰 때까지 예루살렘 성문들을 열지 마시오. 그리고 문지기들이 임무를 마치기 전에 성문들을 닫고 빗장을 지르도록 하시오. 문지기는 예루살렘 주민 중에서 임명하고 각자 자기 집 앞 초소에 배치하시오. I gave them this order. Don't open the gates of Jerusalem until the sun is up, and shut and bar the gates while the guards are still on duty. Appoint the guards from the citizens of Jerusalem, and assign them to posts in front of their own homes. 성은 크고 넓었으나 인구가 얼마 되지 않았고 완성된 집들도 거의 없었다. The city was large and spacious, with only a few people in it, and the houses not yet rebuilt. 하나님께서는 귀족과 관리와 일반 백성을 모아 그 수를 등록하게 하셨다. 나는 바빌론에서 1차로 돌아온 사람들의 족보 기록을 얻었는데 그 내용은 이러하다. God put it in my heart to gather the nobles, the officials, and the people in general to be registered. I found the genealogical record of those who were in the first return from exile. This is the record I found. 바빌론 왕 느부갓네살에게 사로잡혀 포로 생활하던 사람들 가운데 많은 이들이 고향 땅인 예루살렘과 유다로 돌아왔는데 수룹바벨, 예수아, 느헤미야, 아사랴, 라하랴, 나하마니, 모르드게, 빌산, 미스베레, 비그웨, 느홈, 바하나와 함께 왔다. 이스라엘 남제들의 출신 가문별 숫자는 이러하다. 바로스 자손 2172명, 스바다 자손 372명, 아라 자손 652명, 마함 모압, 예수아 요압의 자손 2818명, 엘람 자손 1254명, 삿두 자손 845명, 삭게 자손 760명, 빈누이 자손 648명, 부베 자손 628명, 아스갓 자손 2322명, 아도니감 자손 667명, 비구의 자손 2067명, 아딘 자손 655명, 아델 히스기야의 자손 98명, 하숨 자손 328명, 베세 자손 324명, 하립 자손 112명, 기브온 자손 95명, 출신 지역별로 파악된 이스라엘 백성은 이러하다. 베들레헴과 느도바 사람 188명, 아나도 사람 128명, 베다스마웨 사람 42명, 기럇 여아림과 그비아와 부에로 사람 743명, 라마와 게바 사람 621명, 믹마스 사람 122명, 베델과 아이 사람 123명, 느보, 다른 느보 사람 52명, 엘람, 다른 엘람 사람 1254명, 하림 사람 320명, 여리고 사람 345명, 로드와 하딕과 오노 사람 721명, 스나하 사람 3930명, 제사장 가문은 이러하다. 여다야, 예소야의 자손 973명, 인멜 자손 1052명, 바술 자손 1247명, 하림 자손 1017명, 레위 가문은 이러하다. 예수아, 감미엘과 호데야의 자손 74명, 노래하는 사람은 이러하다. 아삽 자손 148명, 문지기 가문은 이러하다. 살룸 자손과 아델 자손과 달문 자손과 악굽 자손과 하디다 자손과 소베 자손이 모두 138명, 성전 봉사자 가문은 이러하다. 시아 자손과 하수바 자손과 답바옷 자손, 게로스 자손과 시아 자손과 바돈 자손, 르바나 자손과 하가바 자손과 살메 자손, 하난 자손과 깃델 자손과 가할 자손, 르아야 자손과 르신 자손과 느고다 자손, 가삼 자손과 우사 자손과 바세야 자손, 베세 자손과 무님 자손과 느비스심 자손, 박부 자손과 하그바 자손과 할룰 자손, 바슬롯 자손과 무히다 자손과 하르사 자손,
바르고스 자손과 시스라 자손과 데마 자손, 느시아 자손과 하디다 자손. 솔로몬의 신하를 가문은 이러하다. 소대 자손과 소베렛 자손과 브리다 자손, 야알라 자손과 다르곤 자손과 깃델 자손, 스바다 자손과 핫딜 자손과 보게렛 하스바임 자손과 아몬 자손. 성전 봉사자와 솔로몬의 신하들은 모두 392명이다. These are the people of the province who returned from the captivity of the exile, the ones Nebuchadnezzar, king of Babylon, had carried off captive. They came back to Jerusalem and Judah, each going to his own town. They came back in the company of Zerubbabel, Jeshua, Nehemiah, Azariah, Rehemiah, Nahamani, Mordecai, Bilshan, Mispireth, Bigvai, Nehum, and Baana. The numbers of the men of the people of Israel by families of origin: Parosh, 2,172. Shephatiah, 372. Era, 652. Pahath Moab, sons of Jeshua and Joab, 2,818. Elam, 1,254. Zatu, 845. Zakkai, 760. Binnui, 648. Bebai, 628. Asgad, 2,322. Adonikam, 667. Bigvai, 2,067. Aden, 655. Ater, sons of Hezekiah, 98. Hashem, 328. Bezai, 324. Harith, 112. Gibeon, 95. Israelites identified by place of origin: Bethlehem and Netophah, 188. Anathoth, 128. Beth Asmaveth, 42. Kiriath Jearim, Kephirah, and Beeroth, 743. Ramah and Geba, 621. Michmash, 122. Bethel and Ai, 123. Nebo, the other one, 52. Elam, the other one, 1,254. Haram, 320. Jericho, 345. Lod, Hadid, and Ono, 721. Senea, 3,930. Priestly families: Jediah, sons of Jeshua, 973. Immer, 1,052. Pasher, 1,247. Haram, 1,017. Levitical families: Jeshua, sons of Kadmiel and of Hodaviah, 74. Singers: Asaph's family line, 148. Security guard families: Shallum, Ater, Talmon, Akab, Hatita, and Shobai, 138. Families of support staff: Zia, Hasufa, Tabaoth, Kiros, Saya, Padan, Labana, Hagabah, Shalmai, Hanan, Gidel, Gehar, Raiah, Rezin, Nakoda, Gazam, Uzzah, Paseah, Besai, Meunim, Nephusim, Bakbuk, Hakupha, Harhor, Baslith, Mahida, Harsha, Barkos, Sisera, Tema, Neziah, and Hatipha. Families of Solomon's servants: Sotai, Sophireth, Herida, Jaela, Darkon, Giddel, Shephatiah, Hattil, Pokereth Hazabaim, and Amon. The temple support staff and Solomon's servants added up to 392. 델멜라, 델하르사, 그룹, 앗돈, 인멜에서 온 사람들도 있었는데 이들은 조상이 밝혀지지 않아 이스라엘 백성인지 아닌지 알 수 없었다. 이들은 들라야 자손과 도비야 자손과 느고다 자손인데 모두 642명이다. 제사장 가문 중에도 그런 사람들이 있었다. 이들은 호바야 자손과 하코스 자손과 바르실레 자손인데
바르실레는 길르앗 사람 바르실레 가문의 딸과 결혼하여 그 이름을 취했다. These are those who came from Tel Melah, Tel Harsha, Kerub, Adon, and Immer. They weren't able to prove their ancestry, whether they were true Israelites or not. The sons of Deliah, Tobiah, and Nekoda, 642. Likewise with these priestly families. The sons of Hobiah, Hakaz, and Barzillai, who had married a daughter of Barzillai the Gileadite, and took that name. 이들은 족보를 샅샅이 뒤졌지만 자신들의 이름을 찾지 못했고 부정하게 여겨져 제사장직에서 제외되었다. 총독은 제사장이 우림과 둠밈을 가지고 그들의 신분을 판정할 때까지 거룩한 음식을 먹지 말라고 그들에게 명령했다. They looked high and low for their family records, but couldn't find them, and so they were barred from priestly work as ritually unclean. The governor ruled that they could not eat from the holy food until a priest could determine their status by using the Urim and Thummim. 회중의 수는 모두 42,360명이었다. 7,337명에 달하는 남녀 종은 그 수에 포함되지 않았다. 또 노래하는 사람이 남녀 245명이었고 말 736마리, 노새 245마리, 낙타 435마리, 나귀가 6,720마리였다. The total count for the congregation was 42,360. That did not include the male and female slaves, who numbered 7,337. There were also 245 male and female singers, and there were 736 horses, 245 mules, 435 camels, and 6,720 donkeys. 각 가문의 우두머리들 가운데 일부는 성벽 건축을 위해 자원하여 예물을 바쳤다. 총독도 금 1,000드라크마 약 8.6kg, 대접 50개, 제사장 예복 530벌을 건축 기금으로 바쳤다. 각 가문의 우두머리들 가운데 일부가 성벽 재건을 위해 기금으로 바친 것은 금 2만 드라크마, 은 2,200만에 약 1.3톤이었다. 나머지 백성이 기부한 것은 모두 금 2만 드라크마, 약 170kg, 은 2천만에, 제사장 예복 67벌이었다. Some of the heads of families made voluntary offerings for the work. The governor made a gift to the treasury of 1,000 drachmas of gold, about 19 pounds, 50 bowls, and 530 garments for the priests. Some of the heads of families made gifts to the treasury for the work. It came to 20,000 drachmas of gold and 2,200 minas of silver, about 1 1/3 tons. Gifts from the rest of the people totaled 20,000 drachmas of gold, about 375 pounds, 2,000 minas of silver, and 67 garments for the priests. 제사장과 레위인과 문지기와 노래하는 사람과 성전 봉사자와 일부 다른 지역에서 온 사람과 나머지 이스라엘 백성은 저마다 고향에 살 곳을 찾았다. The priests, Levites, security guards, singers, and temple support staff, along with some others, and the rest of the people of Israel, all found a place to live in their own towns. 느헤미야 8장 백성에게 계시의 책을 낭독하다. 7째 달 즈음이 되자 이스라엘 백성이 모두 성읍에 정착했다. 그때 모든 백성이 수문 앞 성읍 광장에 모였다. 그들은 에스라에게 청하여 하나님께서 이스라엘에게 명령하신 모세의 계시의 책을 가져오게 했다. Chapter 8. Ezra and the Revelation. By the time the 7th month arrived, the people of Israel were settled in their towns. Then all the people gathered as one person in the town square in front of the water gate and asked the scholar Ezra to bring the book of the revelation of Moses that God had commanded for Israel. 그래서 에스라는 회중 앞에 계시의 책을 가져왔는데 그 자리에는 남녀 할 것 없이 알아들을 만한 사람은 모두 나와 있었다. 때는 7째 달 첫째 날이었다. 남자든 여자든 알아들을 만한 사람이 모두 듣는 가운데 에스라가 수문 앞
성읍 광장 쪽을 향해 새벽부터 정오까지 계시의 책을 낭독했다. 모든 백성이 그의 책 읽는 소리에 귀를 기울였다. So Ezra the priest brought the revelation to the congregation, which was made up of both men and women, everyone capable of understanding. It was the first day of the 7th month. He read it facing the town square at the water gate from early dawn until noon in the hearing of the men and women, all who could understand it. And all the people listened, they were all ears, to the book of the Revelation. 학자 에스라는 특별히 만든 나무 연단 위에 섰다. 그의 오른쪽에는 마띠랴, 스마, 아나야, 우리야, 힐기야, 마아세야가 섰고 왼쪽에는 부다야, 미사엘, 말기야, 하숨, 하스바다나, 스가랴, 무슬람이 섰다. The scholar Ezra stood on a wooden platform constructed for the occasion. He was flanked on the right by Mattathiah, Shema, Ananiah, Uriah, Hilkiah, and Maaseiah, and on the left by Pedaiah, Mishael, Malchijah, Hashem, Hashbadana, Zechariah, and Meshullam. 에스라는 책을 폈다. 모든 시선이 그에게 집중되었고 그는 높은 연단 위에 서 있었다. 그가 책을 펴자 모두 자리에서 일어났다. 에스라는 하나님, 크신 하나님을 찬양했고 모든 백성은 손을 높이 들고 그렇습니다, 그렇습니다 하며 화답했다. 이어서 그들은 무릎 꿇은 채 얼굴을 땅에 대고 하나님을 예배했다. Ezra opened the book. Every eye was on him. He was standing on the raised platform. And as he opened the book, everyone stood. Then Ezra praised God, the great God, and all the people responded, "Oh, yes, yes," with hands raised high. And then they fell to their knees in worship of God, their faces to the ground. 레위인인 예수아, 바니, 세레랴, 야민, 악굽, 사부대, 호디야, 마아세야, 그리다, 아사랴, 요사랏, 하난, 블라야가 계시를 설명하는 동안 백성은 서서 그것을 귀 기울여 들었다. 그들은 백성이 알아들을 수 있도록 하나님의 계시의 책을 통역하고 낭독한 내용을 설명했다. Joshua, Bani, Sherebiah, Jamin, Akab, Shabbathai, Hodiah, Maaseiah, Kelida, Azariah, Jozabad, Hanan, and Pelaiah, all Levites, explained the revelation while people stood, listening respectfully. They translated the book of the revelation of God so that people could understand it and then explained the reading. 총독 느헤미야와 제사장이자 학자인 에스라와 백성을 가르치는 레위인들이 백성에게 말했다. 오늘은 하나님 여러분의 하나님의 거룩한 날입니다. 울지도 슬퍼하지도 마십시오. 그들이 이렇게 말한 것은 온 백성이 계시의 말씀을 들으며 울고 있었기 때문이다. Nehemiah the governor, along with Ezra the priest and scholar, and the Levites who were teaching the people, said to all the people, "This day is holy to God, your God. Don't weep and carry on." They said this because all the people were weeping as they heard the words of the revelation. 느헤미야는 말을 이었다. 집에 가서 명절 음식과 음료를 준비하여 잔치를 벌이십시오. 그리고 아무것도 가진 것이 없는 이들에게 음식을 나눠주십시오. 이날은 하나님께 거룩한 날이니 슬퍼하지 마십시오. 하나님을 기뻐하는 것이 여러분의 힘입니다. He continued, "Go home and prepare a feast, holiday food and drink, and share it with those who don't have anything. This day is holy to God. Don't feel bad. The joy of God is your strength." 레위인들이 백성을 진정시켰다. 이제 진정하십시오. 이날은 거룩한 날이니 근심하지 마십시오. The Levites calmed the people. "Quiet now. This is a holy day. Don't be upset." 백성은 돌아가서 잔치를 벌이고 가난한 사람들과 함께 먹고 마시며 크게 즐거워했다. 그제야 그들은 계시의 내용을 깨닫고 그 낭독한 내용을 이해했던 것이다. So the people went off to feast, eating and drinking, and including the poor in a great celebration. Now they got it. They understood the reading that had been given to them.
이튿날에 백성을 대표한 각 가문의 우두머리와 제사장과 레위인들이 계시의 말씀을 더 깊이 깨닫고자 학자 에스라 주위에 모여들었다. 그들은 계시의 기록을 보다가 하나님께서 모세를 통해 이스라엘 백성에게 일곱째 달 절기 동안 초막에서 지내라고 명령하신 대목을 발견했다. 그래서 그들은 그 명령을 공포하고 모든 성읍과 예루살렘에 계시했다. 기록된 대로 산으로 가서 올리브 가지, 솔가지, 향나무 가지, 야자수 가지, 기타 잎이 많은 가지를 모아다 초막을 짓도록 하십시오. On the second day of the month, the family heads of all the people, the priests, and the Levites gathered around Ezra the scholar to get a deeper understanding of the words of the revelation. They found written in the revelation that God commanded through Moses that the people of Israel are to live in booths during the festival of the 7th month. So, they published this decree and had it posted in all their cities and in Jerusalem. Go into the hills and collect olive branches, pine branches, myrtle branches, palm branches, and any other leafy branches to make booths, as it is written. 그러자 백성은 나가서 나뭇가지를 구해다가 지붕이, 뜰, 하나님의 성전뜰, 수문 광장, 에브라임 문 광장에 초막을 지었다. 바빌론 포로 생활에서 돌아온 모든 회중이 초막을 짓고 그 안에서 지냈다. 이스라엘 백성은 눈의 아들 여호수아 그때부터 그날까지 이처럼 축제를 즐긴 적이 없었다. 굉장한 날이었다. So the people went out, brought in branches, and made themselves booths on their roofs, courtyards, the courtyards of the temple of God, the Watergate Plaza, and the Ephraim Gate Plaza. The entire congregation that had come back from exile made booths and lived in them. The people of Israel hadn't done this from the time of Joshua, son of Nun, until that very day. Terrific day. Great joy. 에스라는 첫날부터 마지막 날까지 날마다 하나님의 계시의 책을 낭독했다. 그들은 7일 동안 절기를 지켰다. 그리고 8일째 되는 날에 그들은 명령에 따라 엄숙한 집회를 열었다. Ezra read from the book of the revelation of God each day, from the first to the last day. They celebrated the feast for 7 days. On the 8th day, they held a solemn assembly in accordance with the decree. 느헤미야 9장. 이어 그달 24일에 이스라엘 백성은 함께 모여서 금식하며 회개의 표시로 베옷을 입고 얼굴에 재를 묻혔다. 그들은 외국인과의 관계를 모두 끊고 일어나 자신의 죄와 조상들의 잘못을 자백했다. 그렇게 자리에 선 채로 반나절 동안 그들 하나님의 계시의 책을 낭독했다. 또 반나절 동안은 죄를 자백하며 하나님을 예배했다. Chapter 9. Then, on the 24th day of this month, the people of Israel gathered for a fast, wearing burlap and faces smudged with dirt as signs of repentance. The Israelites broke off all relations with foreigners, stood up, and confessed their sins and the iniquities of their parents. While they stood there in their places, they read from the book of the revelation of God, their God, for a quarter of the day. For another quarter of the day, they confessed and worshipped their God. 여러 레위인, 예수아, 바니, 감미엘, 스바냐, 분니, 세레바, 바니, 그나니, 연단에 서서 그들의 하나님께 큰 소리로 부르짖었다. 레위인은 예수아, 감미엘, 바니, 하삼느야, 세레바, 호디야, 스바냐, 부다히아가 외쳤다. 일어나 하나님, 우리 하나님을 영원토록 찬양합시다. A group of Levites, Yeshua, Bani, Kadmiel, Shebaniah, Bunai, Sherebiah, Bani, and Kenani, stood on the platform and cried out to God, their God, in a loud voice. The Levites, Jeshua, Kadmiel, Bani, Hashabaniah, Sherebiah, Hodiah, Shebaniah, and Pethahiah said, On your feet, bless God, your God, forever and ever. 그 무엇으로도 기릴 수 없는 주의 영화로우신 이름을 찬양합니다. 오직 주님만이 홀로 하나님이십니다. 주께서는 하늘에
하늘과 모든 천사를 지으셨습니다. 땅과 그 위의 모든 것, 바다와 그 속의 모든 것을 주께서 살게 하시니 하늘의 천사들이 주를 경배합니다. Blessed be your glorious name, exalted above all blessing and praise. You're the one God, you alone. You made the heavens of heavens, and all angels, the earth and everything on it, the seas and everything in them. You keep them all alive. Heaven's angels worship you. 주께서 곧 하나님이시니 아브람을 택하셔서 갈대아 우르에서 이끌어내시고 그 이름을 아브라함으로 고친 분이십니다. 주께 한결같은 그 마음의 진실함을 보시고 주께서 그 언약을 맺으셨습니다. 가나안 사람, 헷 사람, 아무리 사람, 브리스 사람, 여보스 사람, 가르가스 사람의 땅을 그에게 그의 후손에게 주시겠다는 언약, 의로우신 주께서는 그 약속을 지키셨습니다. You're the one God, the God, who chose Abram and brought him from Ur of the Chaldees and changed his name to Abraham. You found his heart to be steady and true to you and signed a covenant with him, a covenant to give him the land of the Canaanites, the Hittites and the Amorites, the Perizzites, Jebusites, and Girgashites, to give it to his descendants. And you kept your word because you are righteous. 주께서는 이집트에서 우리 조상의 고통을 보셨습니다. 홍해에서 그들의 부르짖음을 들으셨습니다. 이적과 기적으로 바로와 그 신하들, 그 땅 백성을 놀라게 하셨습니다. 주의 백성을 괴롭히는 그들의 교만을 아셨고 오늘까지 이어지는 명성을 친히 얻으셨습니다. 주께서는 우리 조상 앞에서 바다를 가르시고 그들의 발에 물 한 방울 묻히지 않고 건너게 하셨습니다. 주께서 그 추격자들은 깊은 곳에 던지시사 그들이 풍랑이는 바다에 돌처럼 가라앉았습니다. 낮에는 구름 기둥으로 밤에는 불 기둥으로 인도하시고 그들이 이동할 길을 주께서 보이셨습니다. 신의 산에 친히 내려오셔서 하늘에서 그들에게 말씀하셨습니다. 올바르게 사는 길의 지침, 참된 가르침, 온전한 계명과 명령을 주셨습니다. 주께서는 주의 거룩한 안식일을 그들에게 새롭게 알려주셨습니다. 주의 종 모세를 통해 명령과 계명과 지침을 주셨습니다. 그들이 배고플 때 하늘에서 빵을 내리시고 목마를 때 바위에서 물을 내보내셨으며 주기로 약속하신 땅에 들어가 그것을 취하라고 그들에게 명령하셨습니다. You saw the anguish of our parents in Egypt. You heard their cries at the Red Sea. You amazed Pharaoh, his servants, and the people of his land with wonders and miracle signs. You knew their bullying arrogance against your people. You made a name for yourself that lasts to this day. You split the sea before them. They crossed through and never got their feet wet. You pitched their pursuers into the deep. They sank like a rock in the storm-tossed sea. By day you led them with a pillar of cloud, and by night with a pillar of fire, to show them the way they were to travel. You came down onto Mount Sinai. You spoke to them out of heaven. You gave them instructions on how to live well, true teaching, sound rules and commands. You introduced them to your holy Sabbath. Through your servant Moses, you decreed commands, rules, and instruction. You gave bread from heaven for their hunger. You sent water from the rock for their thirst. You told them to enter and take the land, which you promised to give them. 그러나 우리 조상은 교만했습니다. 고집스레 주의 명령에 순종하지 않았습니다. 그들은 귀 기울이지 않았고 주께서 그들을 위해 행하신 기적들을 기억하지 않았습니다. 그들은 완고해져 종으로 살던 이집트로 다시 돌아갈 생각까지 했습니다. 주께서는 용서하시는 하나님, 은혜로우시고 긍휼이 많으시며 오래 참으시고 사랑이 넘치시는 분, 그래서 그들을 버리지 않으셨습니다. 그들이 송아지상을 만들어 이것이 너희를 이집트에서 이끌어낸 너희 신이다 하고 외치며 계속해서 반역할 때도 주께서는 크신 긍휼을 베푸셔서 그들을 사막에 버린 채 떠나지 않으셨습니다. 구름 기둥이 그들을 떠나지 않고 날마다 갈 길을 보여주었으며 밤이면 불기둥도 그들이 가야 할 길을 보여주었습니다. But they, our ancestors, were arrogant, bull-headed. They wouldn't obey your commands. They turned a deaf ear. They refused to remember the miracles you had done for them.
They turned stubborn, got it into their heads to return to their Egyptian slavery. And you, a forgiving God, gracious and compassionate, incredibly patient, with tons of love, you didn't dump them. Yes, even when they cast a sculpted calf and said, "This is your God who brought you out of Egypt," and continued from bad to worse, you, in your amazing compassion, didn't walk off and leave them in the desert. The pillar of cloud didn't leave them. Daily it continued to show them their route. The pillar of fire did the same by night, showed them the right way to go. 그들에게 주의 선하신 영을 주셔서 지혜롭게 살게 하셨습니다. 주의 만나를 아끼신 적 없고 마실 물도 풍성히 주셨습니다. 사막에서 40년 동안 주께서 친히 돌보셨으므로 그들에게는 부족함이 없었습니다. 옷은 헤어지지 않았고 발은 한 번도 부르트지 않았습니다. 주께서 그들에게 나라와 민족들을 넘겨주시고 넉넉한 영토를 갖게 하셨습니다. 그들은 헤스본 왕 시온의 땅과 바산 왕 옥의 땅을 차지했습니다. 주께서는 밤하늘의 무별처럼 그들의 자손이 많아지게 하셨습니다. 그리고 그들을 조상에게 약속하신 땅으로 인도해 마침내 그곳을 차지하게 하셨습니다. You gave them your good spirit to teach them to live wisely. You never stinted with your manna, gave them plenty of water to drink. You supported them 40 years in that desert. They had everything they needed. Their clothes didn't wear out and their feet never blistered. You gave them kingdoms and peoples, establishing generous boundaries. They took over the country of Sihon, king of Heshbon, and the country of Og, king of Bashan. You multiplied children for them, rivaling the stars in the night skies. And you brought them into the land that you promised their ancestors they would get and own. 그곳에 들어간 그들이 그 땅에 정착했습니다. 주께서는 거기 살던 가나안 사람들을 그들 앞에 무릎 꿇게 하셨습니다. 그 땅과 왕과 민족들을 주셔서 그들의 뜻대로 처리하게 하셨습니다. 그들은 강한 성읍과 비옥한 밭을 취하고 잘 갖추어진 집과 무릉덩이, 포도원, 올리브 과수원, 무성하고 광활한 과수원을 차지했습니다. 그들은 그 땅에 그림진 것을 마음껏 먹고 배불렀으며 주께서 풍성하게 베푸신 복을 한껏 누렸습니다. Well, they entered all right. They took it and settled in. The Canaanites who lived there, you brought to their knees before them. You turned over their land, kings and peoples, to do with as they pleased. They took strong cities and fertile fields. They took over well-furnished houses, cisterns, vineyards, olive groves, and lush, extensive orchards. And they ate, grew fat on the fat of the land. They reveled in your bountiful goodness. 그러다 그들은 주께 불순종하고 반역했습니다. 주의 율법을 버리고 주의 예언자들, 그들을 주의 곁으로 되돌리려 한 바로 그 예언자들을 죽였습니다. 시간이 갈수록 그들의 사정은 더 나빠졌습니다. 결국 주께서 그들을 원수들에게 넘기셔서 그들의 삶을 고달프게 만드셨습니다. 그러나 그들이 고통 중에 부르짖어 도움을 구하면 주께서는 하늘에서 그 소리를 들으셨습니다. 그리고 주의 다함없는 긍휼을 베푸시고 그들에게 구원자를 보내주셨습니다. 구원자들은 원수들의 잔인한 압제에서 그들을 구했습니다. 그러나 다시 편안하게 살만하면 그들이 이전 삶으로 다시 돌아갔고 오히려 더 악해졌습니다. 주께서 돌이켜 그들을 다시 운명에 맡기시니 원수들이 곧바로 들이닥쳤습니다. 그들은 다시 주께 부르짖었고 주께서는 다시 크신 긍휼로 그들을 도우셨습니다. 이런 일이 수없이 되풀이되었습니다. 주께서 당신의 계시를 따르라고 경고하셨지만 그들의 반응은 막무가내였습니다. 그들은 주의 명령을 업신여기고 주의 계명, 곧 삶의 지침이 될 바로 그 말씀을 무시했습니다. 그들은 이를 악물고 대들며 주께 등을 돌린 채 듣지 않았습니다. 주께서는 긴 세월 그들을 참으시며 주의 예언자들을 통해 주의 영으로 경고하셨습니다. 그래도 그들이 듣지 않자 마침내 주께서는 그들을 이방 나라에게 넘기셨습니다. 그럼에도 주의 크신 긍휼 때문에 그들을 완전히 끝장내지는 않으셨습니다. 그들을 아주 버리고 떠나지 않으셨으니 과연 주께서는 은혜와 긍휼의 하나님이십니다. But then they mutinied, rebelled against you.
threw out your laws and killed your prophets, the very prophets who tried to get them back on your side. And then things went from bad to worse. You turned them over to their enemies, who made life rough for them. But when they called out for help in their troubles, you listened from heaven. And in keeping with your bottomless compassion, you gave them saviors who saved them from the cruel abuse of their enemies. But as soon as they had it easy again, they were right back at it, more evil. So you turned away and left them again to their fate, to the enemies who came right back. They cried out to you again in your great compassion. You heard and helped them again. This went on over and over and over. You warned them to return to your revelation. They responded with haughty arrogance. They flouted your commands, spurned your rules, the very words by which men and women live. They set their jaws in defiance. They turned their backs on you and didn't listen. You put up with them year after year and warned them by your Spirit through your prophets. But when they refused to listen, you abandoned them to foreigners. Still, because of your great compassion, you didn't make a total end to them. You didn't walk out and leave them for good. Yes, you are a God of grace and compassion. 우리 크신 하나님, 언약과 사랑에 충실하시며 어미하고 두려우신 하나님, 우리에게 닥친 환난, 아시리아 왕들이 쳐들어온 때부터 지금까지 우리 왕과 대신과 제사장과 예언자와 우리 조상들 그리고 주의 모든 백성에게 닥친 이 환난을 가볍게 여기지 마십시오. 우리에게 닥친 이 모든 일은 주의 탓이 아닙니다. 주께서는 모든 일을 의롭게 행하셨고 우리는 모든 일을 악하게 행했습니다. 우리의 왕과 대신과 제사장과 조상들 가운데 주의 계시를 따른 자가 아무도 없습니다. 그들은 주의 명령을 무시했고 주께서 주신 경고를 애써 거부했습니다. 그들의 나라에서 주의 너그러움과 선하심을 누리고 주께서 펼쳐두신 광대하고 비옥한 땅에 살면서도 그들은 주를 섬기지 않았고 악한 행실을 버리지도 않았습니다. 그래서 오늘 우리는 다시 종이 되었습니다. 주께서 배불리 먹고 행복한 삶을 누리라고 우리 조상에게 주신 땅에서 말입니다. 이제 우리를 보십시오. 이 땅에서 우리는 종과 다를 바 없습니다. 우리의 죄 때문에 이 땅의 풍작은 주께서 우리 위에 두신 왕들에게 돌아갑니다. 그들은 우리가 자기 소유인 양 행세하며 우리의 가축도 마음대로 합니다. 우리의 고통이 말할 수 없이 심합니다. And now, our God, the great God, God majestic and terrible, loyal in covenant and love, don't treat lightly the trouble that has come to us, to our kings and princes, our priests and prophets, our ancestors, and all your people from the time of the Assyrian kings right down to today. You are not to blame for all that has come down on us. You did everything right. We did everything wrong. None of our kings, princes, priests, or ancestors followed your revelation. They ignored your commands, dismissed the warnings you gave them. Even when they had their own kingdom and were enjoying your generous goodness, living in that spacious and fertile land that you spread out before them, they didn't serve you or turn their backs on the practice of evil. And here we are, slaves again today. And here's the land you gave our ancestors so they could eat well and enjoy a good life. And now look at us, no better than slaves on this land. Its wonderful crops go to the kings you put over us because of our sins. They act like they own our bodies and do whatever they like with our cattle. We're in deep trouble. 이 모든 일을 돌이켜보면서 이제 우리는 언약을 굳게 세우고 문서로 작성하여 우리 대신과 레위인과 제사장들의 서명을 받아 봉인합니다. Because of all this, we are drawing up a binding pledge, a sealed document signed by our princes,
our Levites, and our priests. 느헤미야 10장. 봉인한 문서에 서명한 사람들은 이러하다. 하갈의 아들인 총독 느헤미야, 시드기야, 스라야, 아사랴, 예레미야, 바스훌, 아마랴, 말기야, 핫두스, 스바냐, 말룩, 하림, 무레못, 오바댜, 다니엘, 긴느돈, 바룩, 무슬람, 아비야, 미야민, 마아시야, 빌게, 스마야, 이들은 제사장들이다. 레위인 가운데서는 아사냐의 아들 예수아, 헤나다 자손인 빈누이, 감미엘, 그리고 그들의 친척인 스바냐, 호디야, 그리다, 블라야, 하난, 미가, 르훅, 하사랴, 사꿀, 세레랴, 스바냐, 호디야, 바니, 분이누. Chapter 10. The sealed document bore these signatures. Nehemiah, the governor, son of Hekeliah, Zedekiah, Sariah, Azariah, Jeremiah, Pashur, Amariah, Malchijah, Hattush, Shebaniah, Malach, Haram, Miramoth, Obadiah, Daniel, Ginnathan, Baruch, Meshullam, Abijah, Mijamin, Maaziah, Bilgai, and Shemaiah. These were the priests. The Levites, Jeshua, son of Azaniah, Benui of the sons of Henadad, Kadmiel, and their kinsmen, Shebaniah, Hodiah, Kelida, Peliah, Hanan, Micah, Rehab, Hashabiah, Zachar, Sherebiah, Shebaniah, Hodiah, Bani, and Beninu. 백성의 지도자 가운데서는 바로스, 마함, 모압, 엘람, 사뚜, 바니, 분니, 아스가, 베베, 아도니아, 비그웨, 아딘, 아델, 히스기야, 아술, 호디야, 하숨, 베세, 하립, 아나돗, 노베, 막비아스, 무술람, 헤실, 무세사벨, 사돈, 얏두아, 블라디아, 하난, 아나야, 호세야, 하나냐, 하숲, 할레스, 빌하, 소백, 르후, 하삼나, 마아세야, 아히야, 하난, 아난, 말룩, 하림, 바하나. The heads of the people, Parash, Paath Moab, Elam, Zatu, Bani, Bunai, Asgad, Bebai, Adonijah, Bigvai, Aden, Ater, Hezekiah, Azur, Hodiah, Hashem, Bezai, Hariph, Anathoth, Nebai, Magpiash, Meshullam, Hezer, Meshezabel, Zadok, Jaddua, Pelatiah, Hanan, Anaiah, Hoshea, Hananiah, Hashab, Halohesh, Pilla, Shobek, Rehum, Hashabna, Maasiah, Ahiah, Hanan, Anan, Malach, Haram, and Baana. 나머지 백성과 제사장과 레위인과 문지기와 노래하는 사람과 성전 봉사자 그리고 하나님의 계시를 지키려고 외국인과 관계를 끄는 모든 사람과 그 아내와 아들, 딸들과 알아들을 만한 나이가 된 모든 사람이 귀족 친척과 더불어 하나님의 종 모세를 통해 주신 하나님의 계시를 따르고 우리 주 하나님의 모든 계명과 결정과 기준을 지키고 이행하기로 굳게 맹세했다. 그 내용은 이러하다. 우리는 딸들을 외국인에게 시집 보내거나 아들들을 그들의 딸과 결혼시키지 않는다. The rest of the people, priests, Levites, security guards, singers, temple staff, and all who separated themselves from the foreign neighbors to keep the revelation of God, together with their wives, sons, daughters, everyone old enough to understand, all joined their noble kinsmen in a binding oath to follow the revelation of God, given through Moses, the servant of God,
to keep and carry out all the commandments of God, our Master, all his decisions and standards. Thus, we will not marry our daughters to our foreign neighbors, nor let our sons marry their daughters. 외국인들이 물건이나 곡식을 팔러 오더라도 안식일이나 다른 모든 거룩한 날에는 그들과 교역하지 않는다. 우리는 7년마다 땅을 묵히고 모든 빚을 탕감해준다. When the foreign neighbors bring goods or grain to sell on the Sabbath, we won't trade with them, not on the Sabbath or any other holy day. Every 7th year, we will leave the land fallow and cancel all debts. 우리는 매년 3분의 1세겔 약 4g의 세금을 바쳐 하나님의 성전에 드릴 다음에 제물을 마련한다. 상에 차려 놓는 빵, 정기적인 곡식 제물, 정기적인 번제물, 안식일, 초하루, 지정된 절기에 쓸 제물, 봉헌 제물, 이스라엘을 속죄하는 속죄 제물, 우리 하나님의 성전 유지비. We accept the responsibility for paying an annual tax of 1/3 of a shekel, about an 1/8 ounce, for providing the temple of our God with bread for the table, regular grain offerings, regular whole burnt offerings, offerings for the Sabbaths, new moons, and appointed feasts, dedication offerings, absolution offerings to atone for Israel, maintenance of the temple of our God. 우리 제사장과 레위인과 백성은 계시에 정해진 연간 일정에 따라 각 가문이 하나님의 제단에 필요한 장작을 공급할 수 있도록 제비를 뽑아 순서를 정한다. We, priests, Levites, and the people, have cast lots to see when each of our families will bring wood for burning on the altar of our God, following the yearly schedule set down in the Revelation. 우리는 하나님의 성전에서 섬기는 제사장들을 위해 작물과 과수원의 첫 수확과 마다들과 가축과 소떼와 양떼의 처음 난 것을 해마다 하나님의 성전에 가져가되 계시의 책에 정해진 대로 한다. We take responsibility for delivering annually to the temple of God the first fruits of our crops and our orchards, our firstborn sons and cattle, and the firstborn from our herds and flocks for the priests who serve in the temple of our God, just as it is set down in the Revelation. 우리는 곡식, 예물, 모든 나무 열매, 포도주, 기름을 최상품으로 준비하고 제사장들에게 가져가 하나님의 성전 창고에 둔다. 우리가 일하는 성읍들에서 11조를 거두는 일을 위해 레위인들이 세워졌으므로 밭의 11조를 레위인들에게 가져간다. 11조를 거두는 레위인들을 아론 자손의 제사장들이 감독하며 레위인들은 받은 11조의 10분의 1을 우리 하나님의 성전 창고로 가져간다. 이스라엘 백성과 레위인들은 곡식과 포도주와 기름을 가져가되 성전 그릇을 보관하는 장소이자 성전을 섬기는 제사장과 문지기와 찬양 대원들이 모이는 곳인 창고로 가져간다. 우리는 우리 하나님의 성전을 아무렇게나 내버려 두지 않는다. We will bring the best of our grain, of our contributions, of the fruit of every tree, of wine, and of oil to the priests in the storerooms of the temple of our God. We will bring the tithes from our fields to the Levites, since the Levites are appointed to collect the tithes in the towns where we work. We'll see to it that a priest descended from Aaron will supervise the Levites as they collect the tithes and make sure that they take 1/10 of the tithes to the treasury in the temple of our God. We'll see to it that the people of Israel and Levites bring the grain, wine, and oil to the storage rooms where the vessels of the sanctuary are kept, and where the priests who serve, the security guards, and the choir meet. We will not neglect the temple of our God.